some properties. Then minus lambda. So I get values like this. Let's say I have requirement, and the title is Z demo H node. I want to change the title. I don't want that to be. What you can do? Drop down, select what? Query properties. Now you see properties of what? Query. Now can I change the description here? Now can I even make the description dynamic by using text variable? Yes. Next property, you will get the technical name of the query, and this is a technical name of your info provider on which the query has been built. Don't worry on this, we'll come back to this later. Then there's a tab called variable sequence. It's a much important question. So like this, can I use multiple variables in one big query? In real time you will see 12, 14, 15 variables. Okay. But when I run the query, you get with some sequence like this. నాకు డేటాతో సంబంధం నాకు వేరియబుల్స్ చూడు, ఐఎమ్ గెటింగ్ మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్. ఫస్ట్ టైం వస్తుంది సిటీ, ప్రోడక్ట్, తర్వాత డాక్. నాకు అట్లా వద్దు. ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ నెంబరు, ప్రోడక్ట్, తర్వాత సిటీ కూడా మార్చాలి నాకు సీక్వెన్స్. Then you go to what? Query properties, then what? Variable sequence, move on. కిందికి పైకి జరిపేది అంతే. Like this you can control. Then you can set the sequence of the variables what you want. That's the next property. Then don't worry on this. Okay. Next is if you just execute matter kada default 2 or something. Manager name. Greater than 2 పెడితే ఎక్కువ వస్తాయి. డాక్యుమెంట్ నెంబర్ పెట్టినాం కదా దగ్గర సర్లే. రిజల్ట్ చూడండి యాడ్ వస్తుందా, కిందికి పోతే వస్తుందా. యాక్చువల్ రిజల్ట్స్ ఇస్ నథింగ్. కెన్ ఐ సే రిజల్ట్ ఇస్ లైక్ సమ్మరైజ్డ్ వాల్యూ.
But my general users would try to see summarized value first and then they would go in. So they want to see result at the top. So that's next property about controlling the result row. Result row below na above? What do you say? Everything the result? 5 comes. Result will be first and then the result starts. Okay. Suppose if I say geography key across, if I drill across, sorry, make it large. See, this is the result for document number, but I've got geography across. Is it my geography? Is it showing my result to the right? ప్రతి కీవర్డ్కి పక్కన రైట్లో చూపిస్తాను. నాకు అట్లా లెఫ్ట్లోకి రావాలంటే then I'll say what? Left or right. So when I have the drill down in the across, I can use left or right. First result to తర్వాత values. Okay, Ramas? See, do I see zeros here? 0 INR, 0 INR, 0 INR. 0 ఉంటే INR ఏందన్నా? రూపాయి ఒకటన్నా రూపీస్ కానీ 0 రూపీస్ ఏం సంబంధం ఉంది అసలు ఏమన్నా? When it is 0, does it make sense to write as 0 INR? మనం ఏంటంటే 0 ఉన్న దగ్గర INR వద్దు. When it is 0, don't show me the currencies. You will say activate. మీకు ఇక్కడ వచ్చింది వాల్యూ డిస్ప్లే అది వేరే. నౌ విల్ సీ దట్స్ అ డిఫరెంట్ ఆప్షన్. నౌ ఓకే, దట్ విల్ సీ అగైన్ లేటర్. నౌ దెర్ ఇస్ సప్రెస్ జీరోస్ మీన్స్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ సప్రెస్ జీరో మీన్స్ వాట్? వేర్ ఎవర్ ఇట్ జీరో షో మీ బ్లాంక్. దిస్ ఇస్ ఫర్ రోస్ or columns and rows or columns. Now look at this. When I say rows, activate. If I find entire row as 0, that will be deleted out. If it's a column, if I find entire column as 0, then column is. నాకు అట్లా ఏం లేదా. I don't have a scenario like this, but నేనేం చేయొచ్చు అంటే మీకు సిమ్యులేట్ చేయడానికి ఇది 0 ఉంది, డిస్కౌంట్ అమౌంట్ యూనిట్ ప్రైస్ డిస్కౌంట్ జీరోస్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ చూపిస్తాం, అవన్నీ తీసేయాల్సి వస్తుంది. Now, do you see some rows where both is zeros? In the report, I've got 2 keywords and both the keywords are 0. Does it make sense to have those rows? Awesome, Ledda. Remember the geography key was 7. I'll say activate. What will say? Effect on rows. సెవెన్ అనే రో కనిపిస్తున్నాడు బస్. కానీ ఇది ఎందుకు కనిపిస్తుంది? సరే, ఒకటి కూడా లేడా? ఉంటే 2 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఒకటి 0 ఉండి ఒకటి వాల్యూ ఉంటే కనిపిస్తుంది కనపడదు. ఓన్లీ వెన్ ఆల్ ద కీవర్డ్స్ ఆర్ జీరోస్ ద రో విల్ ట్రంకేటెడ్. అట్లే సేమ్ కాలంలో జీరోస్ ఉంటే కాలం కనపడకూడదు అంటే అప్పుడు దాన్ని ఇచ్చే కాలమ్స్. అర్థమైందన్న? రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటే ఇట్ ల్యాక్ బోత్ ఆన్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ టుగెదర్. Okay, boss, rows and columns. This is about suppressing the entire row or column or both when there are zeros. Next, value display. The major Atlanta, for example.
You see these negative values, and is my minus symbol shown in the before the value or after the value? More Europeans minus enak galantaranata. So then what do you say? Before the number, now in the value display, you'll say what? After the number. You'll see the minus symbol. Minus symbol add on the back of the value. Sometimes they say whenever this negative value show me in brackets under. Look at this. In parenthesis, only the negative symbol, wherever they have negative values, it will be shown in what? Parenthesis. Okay. Next, sometimes as I said, do not suppress. So will it show even the zeros? Required, and then wherever it is zero, I would like to do some manipulations to it. I would like to show null or something. Yeah. When you go to value display 0. If it says 0 with zero with currency, it means you get zeros with currencies. Yeah. But if I say 0 without currency or unit, what happens? Wherever it is 0, it will show 0, but not the unit of measures. Yeah. See, you just get to see 0, no currencies. Sometimes if you say 0 as space, then what happens? Wherever it is 0, it will show you blank. So that is like suppressing zeros. Wherever it is 0, it shows blank. Now sometimes I have requirement. Wherever it is 0, show me like NA, not applicable, something like that. Then I'll say 0 as default text hyphen NA hyphen. It will be alone. So wherever it is 0, I can replace with certain text. Okay. Like no value, I can write like that. Okay. NA attribute. Like no value and పెట్టొచ్చు అట్లా అనమాట. ఎంత పెద్ద స్ట్రింగ్ రాయొచ్చో నాకు తెలియదు. I can type in if you want. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ఇది ఆగింది 35-40 ఉంది లెంత్. Okay. Okay. Don't worry in the planning. And the extended option was allow external access to query. And for example, you design a BEX query, and this BEX query can be consumed in the SAP business objects. BO lo consume cheyచ్చు. If they have consumed, you have to enable this checkbox. Allow external access to query. Then in SAP business objects, they can consume this BEX query. They can create universe and they create WebB reports, or straight away they can use BIX connection and create a WebB report. All that is possible only when you enable this checkbox. Business objects team can access your BIX query, otherwise no. Okay, boss? This is query properties. One more small options I wanted to show you. Other day someone called me and asked me on this. He asked me in this way. వానికి ఇలా కావాల్సింది
you wanted to have some country, city, ఏదో వేస్తున్నాం బస్, ప్రోడక్ట్స్, పైన సేల్స్ ఛానల్ ప్రోడక్ట్స్, దెన్ సేల్స్ ఆర్డర్ నంబర్, ఇట్లా కావాలి రిపోర్ట్. అండ్ అందరు ఇదంతా డిస్ప్లే సప్రెస్ రిజల్ట్, ఏదానికి రిజల్ట్స్ వద్దు. ఇట్లా వస్తుంది కదా, అప్పుడు ఏమవుతుంది, యుల్ గెట్ సేల్స్ ఛానల్ కోడ్, దాని పక్కన సిటీ, దాని పక్కన జాగ్రఫీకి, దెన్ యూ గెట్ సిటీ, దెన్ యూ గెట్ ఒకదాని ప్రోడక్ట్స్ పక్కన డాక్యుమెంట్ నెంబర్, ఇట్లా వస్తుంది క్వెరీ. వాడు నాకు ఫోన్ చేసి నన్ను అంటే అట్లా కాదన్నా ఇట్లా కావాలి, సేల్స్ ఛానల్ ఉంది, ఐ షుడ్ సీ 2 values, వెన్ ఐ ఎక్స్పాండ్ ఐ షుడ్ సీ జాగ్రఫీ, వెన్ ఐ ఎక్స్పాండ్ సేల్స్ ఛానల్ జాగ్రఫీ పక్కన వస్తుంది. అట్లా కాకుండా హైరార్కీ లాగా రావాలంటారు. అంటే వెన్ ఎక్స్పాండ్ సేల్స్ ఛానల్ ఐ షుడ్ సీ జాగ్రఫీ ఎక్స్పాండ్ సిటీ ఎక్స్పాండ్ ప్రోడక్ట్, వెన్ ఎక్స్పాండ్ ప్రోడక్ట్ దెన్ డాక్యుమెంట్ నంబర్స్, అంటే యాజ్ ఇఫ్ లైక్ హైరార్కీ బస్. మరి అయితే అన్న బ్యాక్ ఎండ్ హైరార్కీ క్రియేట్ చేసి ఉంటే వాడుకుని, నాకు హైరార్కీ లేదన్నా కానీ రిపోర్టింగ్ అట్లా కనపడాలా, వీ క్యాన్ డూ దట్. లుక్ దిస్, యూ కెన్ కంట్రోల్ ద డిస్ప్లే ఆఫ్ ఇట్. ఇప్పుడు నో యూ సీయింగ్ ప్రాపర్టీస్ అబౌట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కదా, అట్లా కాకుండా దీన్ని సెలెక్ట్ చేయి, ఈ హెడ్డింగ్ సెలెక్ట్ చేసి గెట్స్ వాట్ ఈస్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ రోస్ ఏరియా, డిస్ప్లే హైరార్కీ యాక్టివేట్, ఎక్స్పాండ్ టు సేల్స్ ఛానల్ కోడ్ అంటాం. అంటే కనిపించి ఇన్ ద రో బ్లాక్ ఐ వాంట్ షో దెమ్ యాజ్ హైరార్కీ, అంతే. బ్యాక్ ఎండ్ హైరార్కీ లేదు, బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా ఐఎమ్ షోయింగ్ దట్ హైరార్కీ, ఫార్ములేటింగ్ ద డిస్ప్లే. చూడు హైరార్కీ లాగా వస్తుంది చూడు. వెబ్ కింద సిటీస్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే దాని కింద ప్రోడక్ట్స్, ఈ ప్రోడక్ట్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే దాని కింద డాక్యుమెంట్ నెంబర్స్. సో ఇది ప్రోడక్ట్, సారీ ఇది వేరే జాగ్రఫీకి, దీని ప్రోడక్ట్ కింద ఆర్డర్ నంబర్స్. ఐ కెన్ ఆల్సో కంట్రోల్ లైక్ ఎన్ హైరార్కీ దిస్ వే ఆల్సో, రో హైరార్కీ అట్లా ఉంది. అట్లా ఒక రిక్వైర్మెంట్. ఇంకా కొద్దిగా వెళ్తే ఇప్పుడు చూడు, ఈ యూనిట్ ప్రైస్ డిస్కౌంట్స్ ఇవన్నీ 2 డిస్కౌంట్ సంబంధించింది అని ఫోల్డర్ కావాలి వాడికి. వాడు ఏమంటే క్రియేట్ ఏదో న్యూ సెలెక్షన్, జస్ట్ సెట్ దిస్ యాజ్ డిస్కౌంట్స్ అని పెట్టు, ఇది దాని కిందకి పంపి, ఇది కూడా దాని కిందకి. ఓకే, ఇంకో న్యూ సెలెక్షన్ అదర్స్ అని పెట్టు, అదర్స్ అని పెట్టి అదర్స్ అని దాని కిందకి వేసి గ్రూపింగ్ ఏదైనా చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ ఆల్సో డూ గ్రూపింగ్ ఆఫ్ కీ ఫిగర్స్ లైక్ దిస్. రిపోర్ట్ ఇట్లా కనిపిస్తుంది, అదర్ యూ కెన్ జస్ట్ డూ గ్రూప్, అంటే లాజికల్గా ఉంటే అర్థం. ఏదో ఒకటి పెడుతున్నాను ఎర్ర రాకుండా, బట్ అవన్నీ యాడ్ చేసి పెట్టేసింది దాన్ని. ఇట్ కెన్ బి కొలాబ్స్ లైక్ దిస్ అవుట్. వాడు అవసరం కూడా ఆ కీవర్డ్స్ ఏది వాళ్ళు ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటారు, అట్లా కూడా చేయొచ్చు. వాడు ఎట్లా ఎక్స్పాండ్ కూడా ఇప్పుడు అప్పుడు కాలం ప్రాపర్టీస్ పెడితే యాక్టివేట్ కీవర్డ్స్ మాత్రం ఎక్స్పాండ్ టు కీవర్డ్స్, అప్పుడు కీవర్డ్స్ ఒకటే కనిపిస్తుంది. యాక్చువల్లీ కొలాబ్స్ కూడా ఇఫ్ ఎక్స్పాండ్ డిస్కౌంట్స్ దాని కింద 2 కనిపిస్తాయి ఎక్స్పాండ్ అట్లా. యూ కెన్ ఆల్సో కాలం వైజ్ ఆల్సో కెన్ హ్యావ్ సమ్ expanded nodes also can be controlled like that. Okay.